Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena wapendwa. Siku ya leo niko mbele yenu tukiangazia neno la Mungu kwa channel inaitwa Mary God's Word. Tutakuwa tunazungumzia neno la Mungu na hasa kuhusu nguvu za Mungu, the power of God. Kuna vitabu kadha ambazo tutaongea juu yake ndio tukaweze kujua ni nini Mungu alitenda ambayo ilifanya watu wakapata kujua kweli Mungu ako na nguvu. Na tuombe kabla hatujaanza somo letu la siku ya leo. Ili tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu tunakuja mbele yako siku ya leo Mungu, tukiinua jina lako, tukilisifu, tukisema ni asante Mungu. Umbali umetufikisha ni wewe Mungu. Angalia Baba, tunaenda kupokea neno lako, tunaenda kusemezana juu ya neno lako Mungu. Baba, tunaomba Mungu ukashuke na ukatende Jehova, ukatufunze. Roho wako Mtakatifu ukaachilie akaangaze ndani yetu, ili neno ambalo tunaenda kusoma siku ya leo Mungu ikaponye nafsi zetu na ikatuongeze imani. Baba, imani yetu ikakue na Baba tukawe mfano ya wale ulitumia wakati wa kwanza. Jehova, hata wakati huu ukatutumie na Baba ukafanye kazi ndani yetu na jina lako Mungu likapate kutukuka. Asante Yesu, kwa maana Mungu umesikia na umetenda, na ni katika jina la mwanako Yesu Kristo Baba tumeomba na tumeamini. Amen. Karibu tena. Haya, tunaenda kusoma kitabu ya Kutoka hapo mstari 14 mstari wa kwanza kufikia 31. Tunasoma story kuhusu Musa. Nitasoma kwa Kizungu. And the Lord spoke unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel that they turn and encamp before Pilahiroth, between Migdol and the sea, over against Baal-zephon, before it shall ye encamp by the sea. The Pharaoh will say of the children of Israel, They are entangled in the land, the wilderness hath shut them in. And I will harden Pharaoh's heart, and he shall follow after them. And I will be honored upon Pharaoh, and upon all his host, that the Egyptians may know that I am the Lord. And they did so. And it was told the king of Egypt that the people fled, and the heart of the Pharaoh and of his servants was turned against the people. And they said, Why have we done this, that we have let Israel go from serving us? And he made ready his chariot and took his people with him. And he took 600 chosen chariots, and all the chariots of Egypt, and the captains over every one of them. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued after the children of Israel, and the children of Israel went out with on high hand. But the Egyptians pursued after them all the horses and chariots of Pharaoh, and his men and his army, and overtook them encamping by the sea, beside Piharehoth, between the Baal-zephon. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord. And they said unto Moses, Because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt? Is not this the one that we did tell thee in Egypt, saying, Let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom
ye have seen today, you shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, and that they go forward. But lift thou up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. And behold, I will harden the hearts of the Egyptians, and they shall follow them, and I will get me honor upon Pharaoh, and upon all his host, upon his chariots, and upon his horsemen. And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I have gotten me honor upon Pharaoh, upon his chariots, upon his horsemen. And the angel of God which went before the camp of Israel removed and went behind them. And the pillar of the cloud went from before their face and stood behind them. And it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel, and it was a cloud and darkness to them, but it gave light by night, so to this, so that the one came not near the other all the night. And Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind, and that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. And the children of Israel went into the midst of the sea, upon the dry ground, and the waters were a wall up unto them on their right hand and on their left. And the Egyptians pursued and went in after them to the midst of the sea. Even all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen. And it came to pass that in the morning watch the Lord looked unto the host of the Egyptians through the pillar of fire and of the cloud, and trampled the host of the Egyptians, and took off their chariots' wheels, and they drove them heavily, so that the Egyptians said, Let us flee from the face of Israel, for the Lord fight for them against the Egyptians. And the Lord said unto Moses, Stretch out thine hand over the sea, and the waters may come again upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen. And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength when the morning appeared, and the Egyptians fled against it. And the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea, and the waters returned and covered the chariots and the horsemen, and all the host of Pharaoh that came into the sea after them. There remained not so much as one of them. But the children of Israel walked upon dry land in the midst of the sea, and the waters were walled in unto them on the right hand and on the left hand. Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians. And Israel saw the Egyptians dead upon the seashore. And Israel saw that great work which the Lord did upon the Egyptians. And the people feared the Lord and believed the Lord and his servant Moses. Bwana Yesu asifiwe. Hii neno linatuonyesha vile wana wa Israeli waliteseka kwa mikono ya wana Farao. Waliteswa mpaka ikafikia wakati Mungu akashikwa na huruma na akaongea kupitia kwa mtumishi wake Musa. Akamwambia, imefika ni wakati utaokoa wana wa Israeli kutoka kwa mikono ya watumwa, mikono ya Farao. Na Mungu alimpatia Musa fimbo ambayo alitumia katika safari yake. Na wakati walianza safari, Farao hakukumbali kwamba wana wa Israeli wameondoka, ambao walikuwa wanawafanyia kazi zote katika mashamba, kulisha, kutengeneza matofali. Aliona hapana, hatungewaachilia. Akatoka akawafuata, akatoka na jeshi lake akawafuata. Wakati ule alienda akawakuta walikuwa wamekaa kando ya bahari, mahali walikuwa wamefika. Na hapo Mungu alikuwa anawalinda usiku na mchana,
Mchana walikuwa wanaongozwa na wingu, na usiku tunaona walikuwa wanaongozwa na moto. Wakati wakiwa mahali pale, wanaona bahari mbele, wako wanaona njia, walikuwa wanaona bahari. Nyuma wakaona kwa umbali wana Farao na farasi zake wanawafuata. Walianza kulalamika wana wa Israeli, wakiuliza Musa, ni kwamba huko Egypt hakukuwa na makaburi zetu, mahali tungekufa tuzikwe? Kwa maana waliona wamefika mwisho, wakaona wataenda kuuliwa, wakaona afadhali wangebaki kule, ndio waweze kuwa wameokoka, waweze kuwa nakula machakula, waweze kuwa nakaa tu, hata kama walikuwa wanateseka. Lakini Musa aliwaambia, imefika ni wakati ambao maadui zako hutawaona tena, huyu Farao hutamuona tena pamoja na jeshi lake. Yes, tunajua wana wa Israeli imani ilishuka na wakaona ni kama kwamba hakuna kitu itawezekana. Lakini Musa, kwa maana alikuwa mtumishi wa Mungu na alikuwa mtu mtiifu kwa Mungu, alifuata amri ambayo Mungu alimwambia, hili fimbo na nitakuamuru na kile nitakuambia ukafanya na hili fimbo. Mungu aliambia Musa, nyoosha fimbo lako juu ya hili maji, ukapiga yale maji na njia itapatikana. Musa alipiga yale maji, maji yalitawanyika, kukawa barabara kavu ambayo ilikuwa na maji, na akaambia wana wa Israeli, ingieni sasa tuanze kuvuka. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pale wakati walianza kuvuka, naye Farao alianguka na jeshi lake akiwafuata. Ilifika mahali Mungu akaona wamekaribia wana wa Israeli, akafanya magurudumu za zile farasi, zile mikokoteni zao zilitoka, kwa maana Mungu hakutaka aweze kuwafikia, kwa maana Mungu alikuwa katikati ya wana Farao na wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunaona wakati wana wa Israeli walivuka, Mungu aliambia Musa, pituka tena, piga yale maji, piga ile bahari, na bahari irudiana na maji. Wana Farao pamoja na jeshi lake wote walikufia hapo katikati. Hiyo inatufunza aje? Maadui wanaweza katuwinda, maadui wanaweza wakatufuata, maadui wanaweza wakatuteza, tukaona tumefikia mahali tunaenda kukufa. Lakini Mungu, ukiamini Mungu, atakuvukisha kwa kila jambo, ataondoa maadui mbele zako. Wana wa Israeli kweli waliona adui ameondolewa wakati waliona wote wamekufia ndani ya ile maji, na wao waliokoka wakavuka ng'ambo ile nyingine. So katika ile mapito kuna kipindi itafika Mungu aweze kukuvukisha ng'ambo ile nyingine, wakati utakuwa umeshinda vita. Tukiendelea kwa mbele, tuende tusome kitabu ya Judges ama kitabu ya Waamuzi 14 mstari wa 5 kufika mstari wa 9. Hapo nao tunasoma story ya Samson, yale yalitendeka kwa Samson na vile Mungu alijitukuza kupitia kwa Samson. Nitasoma kwa Kizungu. Then went Samson down and his father and his mother to Timnah, and came to the vineyards of Timnath, and behold, a young lion roared against him. And the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he rent him, and as he would have rent a king. And he had nothing in his hand, but he told not his father or his mother what he had done. And he went down and talked with the woman, and she pleased Samson well. And after a time he returned to take her. And he turned aside to see the carcass of the lion. And behold, there was a swarm of bees and honey in the carcass of the lion. And he took thereof in his hand, and went on eating, and came to his father and mother, and he gave them, and they did eat. But he told not them that he had taken the honey out of the carcass of the lion. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunaona Samson halikuwa akafikia kiwango ya kutaka kuoa, na wakati ule yeye alikuwa mwana Israeli, alitaka kuoa kwa Wafilistini. Wafilistini tunajua walikuwa watu ambao hawakuwa wanamjua Mungu, walikuwa wanaabudu miungu mingine. Mungu wao ambaye alikuwa anaitwa Dagoni. Wakati ule alitoka na wazazi wake kwenda kuona ule msichana na kuongea na wazazi wake. Samson alikutana na simba kwa barabara. Na wakati alikutana na simba, Samson alijazwa na nguvu, kwa maana Samson alikuwa anatumika na Mungu. Mungu alijaza nguvu ya pekee ndani ya Samson. Samson akashika ile simba, akairarua mara 2, ikakufa, na akaacha ile mzoga mahali pale, na akaendelea na safari.
Wakati alikuwa narudi, alipitia mahali pale kuona ile mzoga ya ile simba. Wakati alifika mahali pale, alikuta nyuki zinakula ile mzoga zikitengeneza asali. Samson alichota ile asali akaanza kukula, na ingine akambebea wazazi wake na wazazi wake wakaikula. Hii inatufundisha aje? Maadui wataamka. Maadui wataamka, wakubwa ambao wana maneno magumu, ambao wanatutendea mambo ya ajabu. Lakini Mungu akiwa ndani yetu, yote tutashinda. Samson alishinda ile simba. Nao maadui, ama wakati unapitia mapito mazito, kuna wakati wa kuvuna, kuna wakati wa kufurahia, kuna kipindi ya kulia, yes, wakati mapito ni mengi. Lakini tukiangalia mfano wa Samson, baadaye alikula nini? Asali, kutokana na ile mwili ya ile mzoga ya ile simba, na ile asali pia alipelekea na wazazi wake wakakula. Kwa hivyo wakati unapitia mapito, ni gharama unakuanga unalipa. Watu hatajua umelipa gharama gani, lakini wakati unabarikiwa, wale watafurahia baraka zako ni wengi. Wakati wa mapito uko peke yako, lakini wakati wa kufurahia baraka mtakula wengi na mtafurahia wengi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo vile Samson alikuwa, tukiangalia hiyo story, tunafaa kuwa na nguvu na tuamini tu Mungu ya kwamba tunapotembea, unapoamka, unapolala, Mungu ako na wewe. Hakuna siku Mungu atakuacha na hakuna siku Mungu anakuacha. Kila wakati ako na wewe. Ukiwa na hiyo imani, utashinda vita zote, ziwe kubwa, ziwe zikwaje, ikuwe ni maneno, yote utakuja kushinda. Tuangalie kitabu tena ya Judges ama Maamuzi 16 mstari wa 28. And Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me, I pray thee, and strengthen me, I pray thee, on these ones, O God, that I may be at once avenged of the Philistines for my 2 eyes. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kulifikia wakati Samson akamchukua Delila kama bibi yake. Lakini Delila, kwa maana alikuwa mwanamke ambaye alikuwa na kasoro yake, ama alikuwa ameficha karakta yake, alikuwa mtu wa kupretend, kujifanya. Alijifanya kwamba amependa Samson, ila alikuwa anakula Samson nyuma. Aliuza Samson kwa Wanafilistini ama kwa watu wao, na ndio Samson, na ndio watu walitaka kujua hii nguvu Samson yako nayo imetoka wapi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio ilifikia alibembeleza Samson mpaka Samson akamwambia nguvu yake ilikuwa katika nywele, na akaita mtu akamnyoa ile nywele. Vile alinyolewa, nguvu za Samson ziliisha na wakampiga. Wakati walimpiga, walimng'oa mpaka macho, kwa maana waliona kweli ana nguvu. Wakati huo walimweza. Bwana Yesu asifiwe. Na Samson akakaa ana macho, ni kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona wakati uliendelea na wakati ukapita, Samson nywele zake zilianza kumea. Wakati zilianza kumea, Mungu alimrudishia ile nguvu alikuwa nayo. Samson akahisi kweli nina nguvu tena ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Samson akaambia Mungu, niruhusu Mungu, katika hiyo verse 28, niruhusu Mungu for this time niweze kurevenge kwa Wanafilistini. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, Mungu ndiye alikubali Samson akawekwa Philistines, kwa maana Mungu alitaka kuavenge, ama alitaka kuavenge kwa Wafilistini kwa yale matendo maovu na ile kuabudu miungu ambayo haikupendeza Mungu. Na Samson akapitishwa akaweze kuoa huko, ili Mungu akaweze kuwafikia, ili Mungu akaweze kupigana na wao kupitia kwa mtumishi wake Samson. Na tukaona Samson alifungwa na akapelekwa mahali, akafanywa prisoner wa Wafilistini. Mahali alipelekwa ilikuwa hekalu lao. Na tukumbuke, katika hekalu lao kwa Mungu wa kweli, walikuwa na miungu ingine kwa inaitwa Dagoni. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa mahali pale, alihisi kuchoka, akahisi kiu, akahisi anaenda kukufa, akahisi nguvu, yeye ako na nguvu, lakini anahisi muda wake wa kukufa umefika.
aliambia mmoja wa wale wanajeshi wa Philistines walikuwa mahali pale, niweke kwa kikingi nikaweze kuegemea nisikie kama napumzika. Wakati alifika mahali pale, alijazwa na nguvu, akahisi ameshika, ako na nguvu zimejaa kabisa. Alishikilia ile kikingi, akashikilia na akasukuma mpaka ile madhabahu yao ikaanguka, ikawafunika wote, ikaua watu walikuwa wengi sana. Wale walikuwa ndani, wale walikuwa juu, pamoja na Samson, wote wakakufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inamaanisha aje? Inamaanisha we only have to trust in God. Tuamini tu Mungu. Hata kama shida, ukiwa katikati ya hiyo shida, amini tu Mungu. Amini tu Mungu peke yake, usiamini binadamu. Ukiamini Mungu peke yake, na Mungu atakuacha. Mungu atakupigania, na ni lazima maadui watakuja kutambua ya kwamba unaabudu Mungu aliye hai na Mungu aliye wa ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi wewe mahali pale unapitia shida gani, unapitia changamoto gani, umefungiwa nyuma, umelala njaa, umechekelewa na jirani. Wengine wanasema ona huyu hata nguo anatembeanga na nguo moja, ona huyu hata watoto wake wanaendanga shule, kesho wamerudishwa nyumbani. Usijali, amini tu Mungu. Mungu anajua kupigana na maadui. Kama alipigana na Farao, Farao alikuwa king na jeshi lake lilikuwa so powerful. Wana wa Israeli walitembea miguu, na wao walikuwa mpaka na mafarasi zao, lakini Mungu alipigana na wao. Hata kama waliona they are so powerful, kwa macho ya binadamu walionekana they are powerful, lakini kwa macho ya Mungu walionekana they are powerless. Juu Mungu aliintervene katikati. So nasi Mungu ataintervene katikati. Wewe Mungu ataintervene kwa situation ambayo unapitia. Ataintervene mahali unaona umefika mwisho, unaona huna njia, unaona kweli umegonga ukuta. Hapo Mungu ndio anaenda kutengeneza njia, na utabarikiwa, na utaona mambo mazuri, na utashuhudia makuu ambayo Mungu ametenda. Na kupitia kwa hayo mapito unapitia, Mungu anaenda kujitukuza. Siku moja utasema Mungu amenitendea, na siku moja utaponya wengine mioyo yao ambao wanapitia changamoto fulani, na labda wakati huo nao utakuwa umefikia kipindi ya kupokea na kipindi ya kubarikiwa, na watu wataokoka kupitia kwa ushuhuda ambao utawapatia. Juu mapito ni ya muda, mapito si ya kuishi. Mapito ni ya muda. Na kama Yesu mwenyewe alipitia mapito, alijaribiwa, alidharauliwa, akatemewa mate. Je, wewe ni nani? Wewe ni nani? Mtu tu binadamu wa kawaida, wewe ni nani? Lazima kila mmoja apitie, na ni lazima upitie. Na katika kupitia kuna baraka na kuna furaha baadaye. Na yendi sana, na Mungu hawezi akakupatia kikombe ambacho utaweza. Atakupatia ile mapito, na katika hiyo mapito anapita na wewe, anaenda na wewe katika hiyo mapito. Hakuachi, anaangalia mtoto wangu imefika hapa, mtoto wangu wanataka kumdhulumu. Mungu anakulinda, na inafika mahali hiyo kipindi Mungu anaondoa, na baraka zinafunguka, na unaona mambo mazuri, unaanza kuona matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu awabariki, Mungu awatende mema, Mungu aendelee kuwajazia, Mungu aendelee na kuwalisha na neno la Bwana sasa hivi, na ile itakuja siku nyingine iweze kuponya nafsi za watu. Vile hata mimi imeniponya, ikaweze kuponya nafsi yako, ikaweze kutembea na wewe, ikaweze kuguza mahali kuna upungufu, Mungu akaweze kuwazidishia. Mahali kuna vita, Mungu akaweze kushuka na kuwapigania. Bwana Yesu asifiwe. Najua kila mtu ako na ushuhuda, najua kila mtu amepitia, lakini yote kwa Mungu inawezekana. Hata mimi hivi mnaniona, nimepitia mengi, niko na ushuhuda hivi chungu mzima. Nimeona Mungu. Ndio maana nasema nitaishia huyu Mungu. Jina lake liabudiwe, jina lake litukuzwe. Kwa maana kama ingekuwa ni mipango ya mwanadamu, mimi singekuwa hai saa hii. Lakini sasa niko hai kwa uwezo wa Mungu. Niko mzima kwa uwezo wa Mungu. Nilidharauliwa, nimepitia changamoto nyingi. Kwa hivyo usijihurumie mahali pale nyumbani. Usijihurumie kama. Usijihurumie, kwa maana ni ya muda tu.
kuna kipindi utasema Mungu amenitendea. Mungu awabariki, Mungu awatende mema, yeye ni Mungu.